Tukuelekea moja kwa moja katika kusini mwa bonde la Ufa ni kwamba muungano wa chama cha madaktari KMPDU wana kilio chake. Wanasema kwamba wauguzi ama madaktari wako mbioni kujitolea mwanga katika kupambana na virusi vya COVID-19. Lakini je, maslahi yao yakoje? Sasa tufahamishe ama tueleze mengi kuhusiana na kilio chao cha haki. Naam, Rashid, ulivyosema ni hakika kwamba madaktari wale wahudumu wa afya ni kiungo muhimu katika vita dhidi ya corona, na tuliye naye sasa hivi ni katibu katika eneo hili la kusini mwa bonde la Ufa. Ulivyosema atakuwa tu akizungumza nasi, atuambie pengine mambo kama yepi ambao wanaona kwamba pengine kufikia sasa hivi imewafinya zaidi, na wangetaka serikali zile za kusimamia county sita anazowakilisha wataweza kuzungumzia swala hili na kuangalia pengine ni mambo yepi, ni vipi wataweza kuyazungumzia. Na moja kwa moja tu tutakuwa tukizungumza na Dkt Davji Atela ambaye ni msimamizi au katibu katika eneo hili la kusini mwa bonde la Ufa, aweze kutuambia pengine mambo vipi kufikia sasa hali katika vita dhidi ya corona. Daktari, tu ukianza kutuambia pengine sura halisi ni gani kuhusiana na ule niseme kwamba usalama wenu katika kazi, na mambo vipi? Tukiangalia on the PPEs, tumeona kuwa hizi county governments za South Rift sema kuna shortage za PPE sana. If you look, for example, like Kajiado County, we have incidents whereby the last 3 days they have been rationing of masks and the PPEs to the healthcare workers. So generally in the South Rift, in the 6 counties, we have a big shortage, and the governors are trying to tell doctors to improvise a way to handle the situation. But we all keep on saying that for the issues of PPEs, we tell doctors not to compromise because it's a direct effect. So every doctor needs to provide with the right PPEs in all the facilities so that they can be able to handle the patients. And we employ into them that in case there's a situation whereby the PPEs are not available, they should insist on it before they offer the services to the doctors. The second thing that we have is in most, like all the 6 counties except Kericho, we have the healthcare workers, including the doctors, having no accommodation who are in the isolation centers. So they work in the isolation centers and then they go back to their families. So we find that being a risk to their families. So we ask the county government and even the national government to provide an accommodation for these healthcare workers so that they could not be a threat to their families over the health crisis. The other thing we have is the healthcare insurance. In all the 6 counties, we have a situation whereby the insurance for health cover doctors is not there. So the doctors, for example, in Narok, in Bomet, and even 6 doctors in Nakuru can't afford to have health cover for themselves and their families in case they get the COVID. So we ask the county governments to really look into that and take care of their healthcare workers by providing for them at least the basic of the insurances. Then the other thing that we have is on the promotions. We've been talking about enhanced risk allowance. We're talking about the government. We have been employing on the president to at least remove the pay for doctors for this period of time. But when you look into the matter, we have doctors who are working in the isolation centers, the physicians, who are actually specialists. But these doctors, they are recognized now as frontline, but in their pay slips, they are earning as junior doctors. So we implore the county governments, the county public service boards to at least enhance and give these doctors the basic of promotion to the rate where they should be immediately. At least that would be a better way. And then now we look at the risk allowance enhancements and the other things. Then the other things is we have also experienced that in the different counties, we have very many isolation centers. But that does not consummate to the number of the healthcare workers and the doctors that are in these counties. We need to see counties really employing more doctors as they are putting up the isolation centers. That will really help in fighting the COVID rather than just having promises. We also have a situation like in Laikipia where we have about 40 doctors who have been out of work since June last year. So the people of Laikipia themselves are at higher risk in that if when the situation arises now, the level of combating the COVID will be very low. This applies again to Kirinyaga. So we implore in the county government and even the national government and even the president to ensure that these particular health basics for the healthcare workers are actually handled. Na pengine iwapo mmeweza kupata nafasi ya kuzungumza na hawa magavana wanaosimamia hizi county 6, ni vipi mmeweza kuzungumza nao na nilipo waliwaambia? Our magavana wamekuwa kutupatia promises, mahadi. Wanasema tutaangalia mambo, wacha to fight COVID iishe ndio tuangazie hizo program. But you see,
the healthcare workers are demotivated in that their welfare is not taken care of. So these particular things of promotions, these things of their welfare into accommodations, whether at isolation centers, employment of more workers, they go hand in hand with combating the COVID. So we expect the governors and the ministry and even the executive to handle these matters as urgency in fighting the COVID. Haya basi, mlivyomsikia huyo Davji Atela ambaye akiwakilisha tawi hili la kusini wa bonde la ufa, akiweza kutuambia pengine lalama zao ni zipi, akiweza tu kusema kuwa ameweza kuhusisha magavana katika maeneo haya na wote hawajaweza kuyatilia maanani katika masala haya ya kupigana vita dhidi ya corona, wakizingatiwa kwamba hawa ndio nguzo muhimu katika vita hivi vyote vya corona. Tutaweza tu kutengeneza taarifa hii katika taarifa zetu hapo baadaye, na pengine kujua ni lipi litakalo kuwa limezingatiwa katika mseme kwamba kama hatua yote itakuwa imechukuliwa kutokana na matatizo haya yote waliozungumzia. Kutoka jimbo la Nakuru, kazi kwako Rashid Abdalla, langu jina ni Evans Asiba. Naam, shukrani sana Evans Asiba kwa taarifa hiyo. Tumesikia mikakati ambapo chama cha wahudumu madaktari kinaelezea kuhusiana na kusini mwa bonde la ufa.